I am Rajendra Prasad, immediate past president of AVOPA Bangalore and volunteer in Heartfulness Institute in Hyderabad. ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ అయితే ఉండదు. Is a technical session. There are so many technical sessions are going on. It is a big event. It is going in a good this thing, and also very beneficial for the students coming up students. They can go for all as much as possible. They can attend the session and they can improve their knowledge because of this organization is helping to the students as well as the business people. But for this event is particularly for the student. They can come up very well and this program is arranged very well. I am very much thankful to the organizers for this event is in a good manner. Thank you. As a guest, I am an immediate past president of AVOPA. I am in a technical officials and professionals association. So that I attended. I am All India Federation of AVOPAs, that is All India Arya-Vaishya Officials and Professionals Association సెక్రటరీగానే ఉన్నాను. ఇక్కడ బెంగళూరు యూనిట్లో ప్రెసిడెంట్ అయ్యి క్లోజ్ చేశాను. సో బోత్ ఆర్ ఐఎమ్ ఇన్ అఫిషియల్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ ఆర్గనైజేషన్లో ఉండేదానికోసము మమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు. మేము వచ్చి అటెండ్ చేస్తున్నాం. లేదు ఇది ఈ తర ఈవెంట్ ఇది సెకండ్ టైం. ఇది అవోటెక్ అనేది అవుతా ఉండేది. ఫస్ట్ టైము అటెండ్ చేశాను. ఇది సెకండ్ టైం అటెండ్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.